It is the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence with 2019's theme, Orange to the World Generation Equality Stand Against Rape. In 1991, activists started this campaign to eliminate violence against women, while this documentary stands as a voice for those who are silent, paving way to enlighten on the dangers of rape worldwide. In a recent article by Newsday, the Gender Commission revealed that over 20 women are raped every day and over 600 women are sexually abused. Cases that include rape or sexual abuse have survivors, and in this case, the survivors speak out. These are their stories. Vandadzosukana nasisi vacho vaendayo kumba kwedu vanditangogara mumba kwedu yobva adzokobva ukaroi adzokobva tatiza tese bva tatangogara mumapinga tabva mumapinga bva tazoenda kunyapira chibva nyapira bva tatangogara mandapti aigara chingondorova chinishungudza chikafu akasingatenge pano mane rase nchiti akandorova ndikainonudza mama wangu aini kunditi sabvisa ndo dzako ndebva ndaenda kupolisi pekutanga uvhatsura nemapurisa zvikanzi ungaroye munhu akazvitakura ngochitukurwa pai zvikanzi andazvinza njetasaka nchasviti pasina 3 days uvhandirova ndaenda kupolisi uvhasvika uvhatora nepolisi vatakurwa vatatasendu patakazonzi vatanzi mangwana chana muikupi mapurisa vataina mapurisa nebhethi rangu vatapiwa tsamba zvikanzi muendo kiliniki kupari ndopatakabva taenda kupi kupari ndopandasvika vatatasikobva ndakakuvara vatatasabva tadzokera netsamba yatabva nayo kupi kuna dokta polisi kwekwatatapira tsamba vatadzokera kumba makwana chino vataenda kuota achibvuma chinyaya dzake vaifana akapiwa mutongo wake muswemani ndopainzi akabhadhara bhera out 100 years saka anzi anenge achishandira kuclinic here zve2 months kuti achengete mwana wake asina chake atisi kugara tese ndirumba kwedu tikatosiyana. Mukomana uyu une makore mangani? 15 years. Mukomana uyu ane makore mangani? 23. Makore 23. Pamakaenda kumapurisa vakakuudza here kuti iwe unozviona sei zera rako neremukomana uyu? Apa pekutanga patikaenda kupolisi panotaura nezvemakore patikazoenda kechitundu patikazotaura achiri makore angu andifunza kuti une makore mangani. Tichine zvemakore vatomudza kuti utori musungwa nekare. Saka nyaya isi kuitika kwayo mwoyo menyu mainyatsonzwa sei nemufungwa dzenyu chii chainyatsoitika? Aile ndaibatikana pamakafunga kuzondoripota apa hapana here matambudziko amakasangana nawo kana mukugarisana nevanhu vamunogarisana navo musociety pane here matambudziko amakaona kuti aya aigona kukutadzisai kuenda kunoripota? inini hangu matambudziko ndakasangana nawo akawanda. Ndakasvika panguva yekuti nyange uchifamba ndaupa zita rokuti amai vanosungisa vanhu. Noda kuti zvakaitika pakutanga ndikatora munhu ndikasungisa, zvikaitika kechi2 ndikatevera kusvika kuMaryland ndikatora zvemunhu ndikakanisa muchitokisi tikagara ndobva zvadzokorora zveketatu ndobva ndabenda kuvabereki vemukomana ndikanotaura navo vakati kana muchiti mwana wenyu ane makore akati hazviite zvinhu zvinosungisa. Vanhu vandakaona kuti vanhu vainzwisisa ende vaiziva kuti zvakanakirei zvakaipirei neeji yemwana. Grace, ungatitsanangurirawo here kuti nyaya yako yakafamba sei? Nyaya yangu yakafamba pakuti inini murume wandaigara naye mukomana wandaigara naye chiendo chikoro ndaitanga kudana naye muna January. Chidana naye muna January ndobva ndaita nhumbu muna August. Ndaita nhumbu kudaro so ndani nhumbu ndopakabva tanga kundirova vachinditi indombokwenyu handikude mumba yangu ndonovabereki vako handikwanisi kuchengeta nditori nevakadzi vangu vakawanda ndisada kuchengetwa. Ndopa ndikabva ndaendawo nagogo ndobva ndatanga kugara nagogo. Chaupoti ndinogara nemunhu iye madhiza ando madhiza uyu masoja
ndaenda kuchikoro muna January. Masoja ndopaifamba manheru matabva kuchikoro yachibva andidhonza zvikanzi andeumba vari pasaidi nerodhi. Chikoro chedu chiri pasaidi nerodhiwo zvikanzi andekumba unorohwa nemasoja. Ndopatakabva ndaenda nekumba wavo chibva uchadzokeri unorohwa nemasoja. Kuti arara newe akakumbira here? Akakumbira sei kuti arara newe? Anombokumbira angonditi hanzi angotanga kungondibata chibva tangotorarana ndibva ndamudzoti handisi kuzvida zvauri kuita zvikanzi handiti ndiri kuti musikana wangu here pakabva tangoorarana neni. Wati musi wekutanga uyu hamuna kunge makabvumirana kurara mese. Pamazenge makugara mese chii chaitika aikumbira here? Anga asingachakumbira angaongorora neni. Kana waramba zvaifamba sei pakuzosvika pakuti arare newe? Aita zvekuita sei? Aingonditi kana usukuda nezvangu saka chienda umba kwenyu. Ndobva ndaenda umba kwedu ndopanakabva ndanzi nangu kwangu dzokera kwanga uri. Survivors at times are haunted by the events of rape and all that has happened to them. An adult rape clinic in Zimbabwe has offered those types of people help. And one journalist explains the situation of rape as it is and how it affects these people. Come across a lot of issues when we assisting or dealing with survivors of sexual violence, as well as talking to their families, support systems, and even when you go to communities. We realize that when we are talking about sexual assault or sexual violence, the issue of consent is a very key issue, and with limited understanding as well as scope and context around what is really consent. If you are talking about issues of rape, issues of assault, issues of sexual intercourse. So my name is Robert Nkondiwa and I'm a journalist. I've been reporting on very many issues since 2003, and I've done a lot of developmental reporting as well over the years. On the issue of rape, for example, rape can be anything that can happen to anyone at any time. Now, I will give a situation analysis, for example, in the past, where I've dealt with people even going through what is known as marital rape. You're married, you've been married for 30 years, but still one day, one in the union may not want to engage. And if they're forced to do so, that constitutes rape, that amounts to rape. And we've actually I've written stories of women and sometimes even men who have been forced into sexual activity within the marriage setup, and that has constituted rape. Now, there's always this strange belief, for example, that you can only be raped in a certain circumstance. Was it dark? Was it in a dark alley? Was it, were you attacked? But sometimes it can be something that happens even in a fleeting sense. You may not even notice that something is happening. But what happens to you is you see that you've been violated. You did not sign up to this. You did not want this to happen the way that it did, but it will have happened to you. So rape is not a violent crime per se. You don't have to see blood, you don't have to see gore, you don't have to see people fighting for that to constitute rape. So there's a lot that needs to be understood with regards rape, because as much as human beings, as I said, are a complex creature, rape in itself is a very complex crime. Amidst the fact of rape being centered around women and explained on how it is, people override the fact that the male gender also suffers rape, and these male survivors speak out on their experiences. Ndanga ndiri kuomba pakauya umwe musikana uyu akauya akandishedza akanditi ndikupere madomasi andidatu nopa amai vangu. Tasvika ndobva anditi yanibatiro dhoo rangu ragwejenuka. Tapindamo ndobva atanga ndibvisa bhurukwa ndakaramba. Achindimanikidza ndobva andidhonza. Ndobva ndiita zvechisimba ndobva atanga ndidzidzisa kuti unoita so. Tora uyu yako uchisa. Unozivera kuti angava nemakore mangani muhombise musikana?
akambororwa akaita 3 dzimba akamboita nhumbu. Saka iwewo paakakuti ndikudzidzisire nditenewo izvizvi makatobudira mukatozozviita here? But ndanga ndamboramba akanimanikidza. Wakakwadza kuudza here munhu pazvakaitika? Handina, ndanga ndakatara ndikurohwa. Chimwe chipi chakakudzidzisa kuti usataure? Inini ndanga ndakutya ndakatara ndinozorohwa. Achinditengera majigisi. Akazvita kwenguva yakareba here, mazuva mazhinji? Akazvita mazuva akareba, mamwe ndaitotiza. Saka chii chakazoti nyaya iyi usvike pakuzoitaura? Nyaya yakabva kuchikoro. Payakabva kuchikoro pakaya mapurisa iye ndobva atiza. Mangwana acho ndobva yabva nditora wakandita nzi mapurisa akaya akakubvunza usataura unondisungisa. Ini ndopa ndikazoonwa ndinaye ndakarohwa. Ndopa ndikataura chokwadi kuti anganditi ndisataure. Vanewo vamwe vanatete vakateerera kunze uku, vanewo vazukuru vavo kana vamwe vana vari kugara navo varikugona kusangana nedambudziko iri, unotiwo kwavari? Zvinoda kuzvitambira, but kana uri munhu wevanhu uchinzi mufamily, kana ukasvika pane vana vanokuda chichi hatingarasane paukama, zvinofanira kungotambirwa, but zvinongorwadza panguva iyoyo. Tinofanira kuzvitambira munharaunda. Plus vana vacho vanenge vachingoda kungotsvuurwa kana tiri vana tete kuti nzira yatiri kuita iyi inenge isina mbomira zvakanaka. Ende kana dziri nharaunda dzakaita sema-farms, nyaya idzodzo dzakanyanyisa. Nekuti unogona kuona mwana ane 13 years achinzi ane nhumbu. Handiti. Unogona kuona mwana ane 12 years zvichinzi asi kurara pamba. Saka isusu vana tete tinofanira kuziva kuti vana each and every time ndeve kuisa ziso nekuvatarisa. Tete, mushure mekunge nyaya yaitika, matambudziko amuri kutangana nawo zvino ndei? Problem yandiri kusangana nayo ndeyekuti talent ana baba vake. Saka ndakavataurira kuti ndozvaita mwana hanzvadzi. Handisati ndapiwa mhinduro. Ndikati hanzvadzi uya tionere pamwe. Titsanangurirawo kuti zvakafamba sei? Nyaya iripo ndeyekukwira mumota. Yanga inomwakadzisa mukwira wandaita mumota maimi nduma mune uyu. Ndomakaitikira nezvese. Unokwanisa kutsanangurira kuti chii chakanyatsoitika musi wazvakaitika musi weSaturday, but ini ndandisingazivi mazvo zviri zvikuitika because ndandichikotsera, saka ndakazongokaruka netime ndaifange ndichipinda mutauni haisiriyo time iyi. Ndakakwira kuma-2-4 but ndakazozvipatsi 5 apa zviri more than an hour ndisati ndapinda mutauni. Saka okay, makangokwira malifts like normal muchida kupinda mutauni. Ndobva munokwanisa kunyatsoti tsanangurira from the time yamakakwira lift? 3:30. Ndobva vakamira? Vakatomira chiti uenda kutauni here, ndikati ndikuenda kutauni. Ndobva Saka the moment ndakapinda ndakatongokotsera ndiri mumota meme. Then handazomboziva zvakaitika. Pandakazoburuka ndo pandakanotisa kuona kuti pane zvazviitika pandende. Ndo pandakazosvika kubasa ndangoisa ndangopukuta trouser rangu toenda kubasa. Then wandazouya kuno kuchipatara. Zanga dziri 3 dzemakuseni? Makuseni 3:30. Vaiva vangani vakadza? Mberi kwakune 2, then mashure kwakune 1, umwe murume akagara kuside kwangu. Saka hapana chekudya kana chekunwa chavakakupa here? Ndinombopuwa chimwe. Saka hapana kubva pamakapinda mulifti, hapana chamakasuspecta kuti pane zviri kuitika? Ndaitongonzwa vanhu vachitaura nyaya, saka ndaifungidza pamwe chimwe vanhu vari kuwirirana vari kusiyana. Hatitoenda kwatiri kuenda but handazombokwanisa kusvika zvakanaka ndachienda. Ko pamakazodzika mulift naMwarayi
mamasara 2 vanhu vari kumberi chete ndivo vaitopusha kuti achiti aburuka apa kwandakaburutsirwa kwacho hakusiwo kuna samori instead of kuna Copacabana. Saka masvika kubasa imini maona kuti pane zvakaitika pamuri, chii chakaitika? Ndakangofunga kuti regai ndishande, then after that ndozoenda kuchipatara sezvo ndakamboona program paTV. Zvii zvamungada, okay, musati maona program paTV, maibhilivhawo here kuti zvinhu zvakadai zvinoitika? Ndaibhilivha vamwe zvinoitika bhozi pane vamwe vanhu vakambozviitawo vandoziva vakaitwa zvakafanira izvo. Watoshanda naye akangopaka mota achinzi ukati uya ndibatsirewo nemumwe mukadzi undibatsirewo kupomba kuchamba mota yangu, then pakangodaro ndopakabva apushirwa mukati vatona kuendwa naye amene kwakazonobudira kwamurewo. But akataura kuti zvandakazoitiswa nevamwe vanhu vanga vari koko kwacho asvikira kutori nechembere dziriwo 3 dzakatochembere dzaishandiswa nadzo. Saka zvinhu zvamakatanga kufunga imuni ndezvekuti regai kuti mange kunoripota kumapurisa, kuchipatara kumapurisa makaenda here? Pfungwa dzangu dzangofunga kuti regai ndiende kuclinic sezvo ndakamboona ndokunobatsirwa. Polisi ndibhozo unosvika uchiripota uchiti chii munhu wacho haumuziye, mota yacho wangokwirawo mota unenge wakunzi wakwirire munokwirire mota maprivate mufanira kukwira mapublic transport. Saka kubva izvi zvitike kwamuri, chii chamungati chiri kunyanya kukunetsai, like machallenges amuri kusangana nawo? Psychologically chete kwete kuti vanenge pane chandiri kunzi handina chandiri kutombonzwa kana. Saka kana kuchiti psychologically munokwanisa pfungwa kuti munenge uchingofunga kuti zvakaitika zvese zvaifanga zvisingaitike kwandiri zvakafanira izvozvo. So we also have at Adult Rape Clinic, we also have an adolescents and youth program where we just trying to respond to the need of adolescents. We realize 72% of our survivors are adolescents and young people. So we found out that there's so many issues that are within that context of sexual and gender-based violence, which points to the limited knowledge of sexual and gender-based violence by young people and adolescents, as well as knowledge on SRHR. What young people, where can they access the services? What can they do when they are abused, when they feel that the relationship is exploitative, who they can go to for help? So when one of the issues that we try to talk a lot with the teenagers, so we come across it, is the issue of teen pregnancies, where young people are exploited by older men, especially young women, and the relationship becomes abusive and exploitative because of limited knowledge, and sometimes it's the power dynamics. So is the power dynamics. The perpetrator has more power, is in a position of power, whether financially or even age-wise. There is a situation, of course, where there are issues of male rape, and this is something that I personally saw when there was a documentary that was aired for the CNN African Journalist of the Year Awards in 2006. A number of men came out and reported that they had been sexually abused. There were varying extents to which they had been violated, and rape, as we talk about it, can be penetrative or non-penetrative. So it's you're looking actually at the violation of a person against their will. And so it is very, very possible for male rape to occur. It's happening in our societies. But why are we not hearing of it? The fact that somebody does not report something doesn't mean it's not happening. And what it is we're taught as we grow up
as men, as young men, as boys, to not report certain things like that, because they'll demean you, they'll diminish your masculinity. And because our masculinity, sadly, is a very fragile thing, especially as patriarchs in societies that we're raised in, we see on a number of occasions people are violated, men are violated, but they never speak about it. They take it to their graves. But that doesn't mean that they're not being violated. Of course, without looking and when we talk about male rape, we're talking about men being violated by women, but also being violated by other men as well, other boys as well, within whatever setups that they're in. And finally, I want to talk about a very complex issue where we talk a lot of the gardener having abused a little girl or raped a little girl, but we also have circumstances where the help, the maid, does inappropriate acts to little boys as who they're supposed to actually be looking after, under whose custody those children are. And this is a very prevalent something. And funny enough, and sadly enough, if you were to ask a number of men and say, have you had encounters with the maid? A lot of young men between the ages of even 5 to 10, 15 will tell you that they've had encounters with an older maid. And it's held like as if it's a badge of honor, and yet that is actually a violation of a child. And the only difference is, for some funny reason, we see the boy child as somebody who actually will have conquered if they do something with a woman who's older, and yet it's the same sort of violation that we're talking about. It's sexual violence, and to some extent, and in some instances, it is actually absolute rape. So rape, to sum it up, is a crime that can be perpetrated by anybody to anyone else. And it is a crime that is happening now. It can happen deep in the dark, and it can happen right in the open, in the light. And this is what we ought to know, because when you run away from rape, you don't run to the light. You can only run to people who have got a clearness of mind to know that you have to respect a person, an individual as a person and as a personality, and that when a person says yes, they're up for it. But if they say no, that word is sacrosanct, that word is as sacred as the God who put it within the mouth of the person that speaks it. In conclusion to this whole insight, women and men both fall in the pit of GBV, and these 16 days of activism are an open eye for people to understand that rape is so real for both men and women. These children and these male counterparts have all suffered rape and are survivors of rape. They speak out their stories in hope and manner that people learn to speak out rather than being silent at home.